So we implemented a project on the Violence Against Person Prohibition law in the state by supporting the government to pass the law. During conversation, we decided to do like a deep dive analysis, and the report shows there's a lot of negative social norms that promote gender violence and other vices in the community. Most of which, for example, prevent the young girls from going to school or even completing school. This is one of the reasons why we say, you know what, let's have this work with traditional leaders and religious leaders in Jigawa State to bring them to the reality of what is going on in that community. One other finding that came out of this survey is a lack of access to contraception. I mean, it was some women even report that when their spouses find out that they have taken the contraception, they are physically beaten and asked to go back to the health center to take it out. We hope that we can work with the traditional leader and the religious leaders to change these norms and enable spouses to support their women to have access to contraception. Social norms in many communities form the basis of recurrent negative attitude towards contraception uptake and the acceptance of gender-based violence. To address the cases of violence in the community and navigate attitudes against child spacing, Ipas Nigeria empowered religious and traditional rulers in Jigawa State to change these community social norms. Cin zarafi ba abin karba bane, su ma kuma malaman addini sun yarda cewa haka, tunda mun zauna da su kuma sun ba mu goyen baya 100% akan cewa cin zarafi ba abin karba bane. Wannan huduba da aka yi da izinin Allah za ta ba mata damar kayyade iyali, tazarar aihuwa kenan. In Allah da za su faɗakantu ko ma sun faɗakantu akan yadda za su kayyade iyalinsu ba tare da samun matsaloli da ake samu a baya ba. To kamar yadda wannan kungiya mai albarka ta shigo jihar Jigawa, mun bi hanyoyi kamar yadda suka sanar da mu kuma aka nusar da mu tun da mu da malamai ne, mun bi hanyar masallatan Juma'a da kuma gurare da muke harhaduwa wajen gabatar da al'amura na addini ne da kullum da mu'amala ta cinikayya. Mun bi wannan hanyoyin kuma mun nusar da al'umma kuma sosai 80% cikin 100 an samu raguwar wannan abun duba da yanayin yadda muka bi wannan hanyoyi. Wannan kungiya mai albarka ta zo ta wayar mana da kai cewa lalle mu ba mu wayarwa da al'ummar mu kai akan wannan badala da take faruwa ta cin zarafin iyali ko cin zarafin yaro namiji ko zarafin yarinya mace ko kuma tsakanin ma'aurata matan da ana samun irin wannan zalunci mai gida ya zalunci matarsa. To lalle an gwayar mana da kai mutanen mu su zo su sanar da hukuma kuma lalle ta dauki mataki akai. With the Sermon Notes Guide, the religious leaders sensitized communities on the need to address violence against women by ensuring reporting to the police. In 4 local government areas, over 3,000 community members were reached with information on gender-based violence and contraception access. Right holders in the community were also educated on the need for women to use more contraceptives, therefore reducing the occurrence of domestic violence when women use them. Bana goyon bayan a hukunta mace don ta karɓi maganin tazarar haihuwa. Na farko akan abin da ya riga da ya kawo ku shine akan kare lafiyar mu da ta yaran mu da ta al'ummar gari da ta gefen gari. Na farko kun zo kun mana bayani akan cewar maganar fade dai kowa ya san abin da fade ya fito ba abu ne na arziki ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kun zo kun mana magana akan cewar ludi tsakanin namiji da namiji, ko babban namiji ya bata maka yaro ko kuma yaro mata ya ja yaron ka ya bata maka, ko ka tafi ka bar yaranka ba tare da ka san gun da suka fita suka tafi ba. To wannan ita ma matsala ce. Sannan ne na uku akan magana tantance tazara tsakanin mai aihuwa da ko da mata yawa take riga da take kan aihuwarta. Tazarar haihuwa abu ne wanda yake da kyau, musamman ma idan an sami mata take da kunika. Bitar dai da aka mana yau mun yi godiya sosai, mun yi farin ciki da ita, sannan kuma mun fahimci da abubuwa da yawa kamar misali tazarar haihuwa da kuma cin zarafin ɗan adam. To ensure mechanisms that address violence are sustained, youth, women, and male champions were identified to sustain these messages in the community. Healthcare workers were also engaged to ensure continuous access to contraceptives in the communities. Idan mata sun kawo 'ya'yansu
allurar immunization muna gaya musu cewa muhimmancin tazarar iyali abu ne mai muhimmanci da su da mazajensu.